Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokaci. A gurguje kafin mu fara abin da ya haɗa mu, muna son ‘yan uwa in yau ka fara ziyartar wannan channel tamu mai albarka, ka daure ka danna mana subscribe, kana ka danna mana ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Wato a taƙaice insha Allah za mu yi bayani kan yadda mutum zai yi international transfer daga cikin screen nashi ya tura kuɗi zuwa M-Pesa wa merchant in zai sayi USDT a cikin Binance. Kamar yadda kuke gani yanzu muna cikin screen namu. Idan ka shigo cikin screen kamar yadda yanzu nake cikin screen, abu na farko daga nan ƙasa ga inda aka rubuta send, gashi nan send, sai mutum ya taɓa wannan waje na send ɗin kamar yadda na taɓa tawa. Abu na gaba inda zai shiga, in ya shiga cikin send shine zai taɓa wannan international money transfer, gashi nan international money transfer, sai mutum ya taɓa wannan waje international money transfer ɗin, sai ya shige shi kamar yadda ni ma yanzu nake ƙoƙarin shiga. Idan ka shiga cikin international money transfer already gashi nan kamar yadda kuke gani daga sama you send from Nigeria, nan kuma gashi nan USD, sannan na ƙasa kuma aka ce they receive in Kenya, KES, wato in za mu tura kuɗin Kenya kenan wa merchant na cikin Binance in za mu siya USDT a wajen shi. To misali kana so ka tura $50 ne, idan ka rubuta $50 daga ƙasa za su nuna maka adadin KES da za su baka, wato kuɗin Kenya kenan. Kamar yadda kuke gani na sanya $50, to daga nan ga inda suka rubuta 5,410, wato wannan $50 ɗin abinda zan samu kenan a kuɗin Kenya 5,410. To idan ka sanya kamar yadda kuke gani hakan, misali sai mu danne kai mu yi kwafin wannan adadin. Idan mun yi kwafin adadin sai mu shiga cikin Binance namu. Da zarar mun shiga cikin Binance namu, wato za mu tafi fee-to-fee trading ne. Gashi nan mun shigo cikin Binance, sai mu shiga cikin fee-to-fee trading. Mu ga wannan $50 ɗin nawa za mu samu. To kamar yadda kuke gani gashi nan already nawa yana kan KES ɗin ne. To gashi nan kamar wannan merchant ɗin na farko, kowane KES 115.25 shine yake making USDT guda ɗaya. To mu kuma already $50 ne muke so mu turo, to sai mu taɓa buy, tunda price ɗin shi limit nashi gashi nan daga kan 500 KES ne zuwa 47,752. Sannan wani abu da zan yi bayani akai shine kafin ka tura ka tabbata daga nan ga wani ɗan rubutu ɗan ƙararrami gashi nan M-Pesa Kenya Safaricom, ga kuma M-Pesa Paybill. To ka tabbata kai akan wanda zaka tura akan M-Pesa Kenya ne zaka tura naka, domin idan ka tura akan M-Pesa Paybill to gaskiya za a iya samun matsala. To idan muka taɓa buy sai mu yi pasting wannan adadi da muka yi. To gashi nan nayi pasting 5410, ga quantity namu nan daga ƙasa za mu samu USDT guda 46.94 akan wannan $50 da za mu turo zuwa wannan merchant ɗin. To abu na gaba sai mu ce buy. Idan muka je kan buy sai mu tafi to payment page. In mun je to payment page kamar yadda muka zo, to gashi nan M-Pesa Kenya akwai, ga kuma na ƙasan M-Pesa Paybill.
to mu M-Pesa Kenya shi za mu yi amfani da shi. To idan muka zo M-Pesa Kenya sai mu yi copying phone number na shi, gashi nan na taɓa na yi copy, sai mu koma cikin screen namu. To gashi nan mun koma cikin screen. To kamar yadda kuke gani already deliver to, gashi nan M-Pesa. To a haka zan bar shi, sai kawai in ce continue. Idan na taɓa continue ya kawo ni nan recipient details, to sai in taɓa send to someone else. Gashi nan na taɓa. To a nan ne za mu yi pasting number wayar shi. To gashi nan yadda na yi pasting, in kun lura za ku ga wajen mobile number ya ce field is invalid. To sai ka goge zeron farko ɗin nan. Gashi nan na goge yayi daidai. Sai mu sake minimizing mu ɗauko sunan shi. Tunda akwai suna sai mu ɗauko sunan mu sanya, gashi nan Daniel Fondi Morita ne ko me ga da shi. To shi ma sai mu yi copy. Bari mu yi pasting ɗin shi a nan. In ka yi pasting, tunda suna guda uku ne, wannan Dennis ɗin shi za ka iya barin shi, shi za ka bari a first name. Sauran kuma waɗannan sunaye guda ukun sai ka yi cutting ɗin su, sai ka dawo da su ƙasa. Akwai ɗan space guda ɗaya a wajen, yauwa. To wannan shine yanda mutum zai yi. To daga nan abin da za ka yi kawai sai ka ce continue. In ka so wajen nickname ɗin nan za ka iya ka duba ka ga da wani suna yake amfani, in kiyar shi a nan a Binance. Daga dai farko za ka ga wannan sunan a wajen da ya sa advertisement nashi, za ka ga inkiyar shi. To za ka iya ka ɗauko wannan inkiya. Idan ka ɗauko ita ma sai ka sa a nan, in ka so kuma sai ka bari haka. Abu na gaba sai ka ce continue. To gashi nan ga bayanan transfer details, delivery instant, pay with debit card, you sent 50 USDT, pay 00, exchange rate. Gashi nan kowane dala ɗaya za a baka KES guda 108.2008. Ga kuma abin da za a yi receiving. Gashi nan dai duk bayanan, ga number wayan shi, ga sunan shi da sauransu. Daga nan sai ka ce continue. Kana ce continue zai kawo ka nan. Idan ya kawo ka nan, abin da za ka yi kawai sai ka sanya nombobin jikin card ɗinka. Wannan kuma ba sai mun tsawaita ba, already mutum ya riga da ya sani. Kana yin haka instantly kuɗi zai je mishi. Yana zuwa mishi sai ka koma cikin Binance naka. Idan ka koma sai ka ce transferred, sai ka sanar da shi cewa ka yi. Daga nan shi ma sai ya sakar maka da abin da ka siya. Wannan shine a taƙaice yan uwa yanda mutum zai yi international money transfer daga cikin Binance nashi izuwa ga merchant, daga cikin screen nashi izuwa ga merchant na Binance. Mun gode. Sannan yan uwa muna dai tunatarwa, kada a manta da Allah, in yau ka fara ziyartar wannan channel ta mai albarka, ka daure ka danna mana subscribe, kana ka danna mana ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.